హాయ్ వ్యూవర్స్, నేను మీ డాక్టర్ కోలా. ముఖ్యంగా పేపర్ 2లో పార్ట్ బిలో మనం మొదటి చాప్టర్ తీసుకున్నట్టయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జరిగే వివిధ ప్రోగ్రాంల గురించి, అంటే వివిధ కార్యక్రమాల గురించి ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న డిప్యూటీఓ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్. సో ముఖ్యంగా దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ various programs carried out by Govt of Telangana as well as Govt of India. సో మనం అనుకోవచ్చు ఏం కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అంటే, మనం తీసుకున్నట్టయితే క్వశ్చన్స్ చాలా డాటా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సెకండ్ పేపర్లో పార్ట్ బిలో ఫస్ట్లో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మిడ్ డే మీల్స్ ఉంది. మిడ్ డే మీల్స్ ఎన్ని జిల్లాల్లో అమలు అవుతుంది, ప్రతి జిల్లాకి ఎంత ఇస్తారు, ఓకే, సమగ్ర మిడ్ డే మీల్స్లో స్టేట్ షేర్ ఎంత, సెంట్రల్ షేర్ ఎంత, 60-40 ఉంటుంది, రైట్? సెంట్రల్ 60, స్టేట్ 40 ఉంటుంది. ఒకరోజు పిల్లలకి మనం ఎంత అమౌంట్ ఖర్చు చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్ పెడతాం, ఎగ్ ఖర్చు ఎంత, ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ డేటాబేస్ రావచ్చు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో అనేక కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్టయితే మీకు అన్ని కార్యక్రమాలు దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే ఈ డేటాబేస్ నుంచి వీ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే జరుగుతుంది ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో. మీకు అడగవచ్చు రేపు పొద్దున ఏ జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉంది, ఏ జిల్లా లాస్ట్లో ఉంది. పెద్దపల్లి ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆదిలాబాద్. మరి ఏ క్లాసెస్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఓకే, డెఫినెట్లీ నేను దానికి మ్యాథ్స్ సంబంధించి కూడా వీల్ పోస్ట్ యూ. సో చాలా ఇప్పుడు మొన్న పీజీఐ ఇండెక్స్ గురించి భారతదేశంలో 18 స్థానానికి మనం ఎగబాకినాం, 26 స్థానం నుంచి 18కి. సో వీటి అన్నిటికి సంబంధించి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి మీరు డేటా కలెక్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రైన్ టు పోస్ట్ యూ. సో ఈరోజు సెషన్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1వ తరగతిలో చేరే విద్యార్థుల కోసం ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసింది. దాన్ని విద్యా ప్రవేశ్ అంటాం, లేదా పాఠశాల సంసిద్ధత కార్యక్రమం అంటాం. ఇది 12 వారాల ప్రోగ్రాం లేదా 60 బోధనా రోజులు కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా బడికి వచ్చే పిల్లలు ఇంటి నుండి ఫస్ట్ క్లాస్కి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ 5 ఏళ్ళు ఉంటాయి. మొట్టమొదటిగా కొత్త ప్రదేశం అంటే అమ్మ ఒడి నుంచి బడికి వస్తుంటారు. సో ఇంటి నుండి అంగన్వాడీ నుంచి కావచ్చు, బాలవాటిక నుంచి కావచ్చు, ప్రీ స్కూల్ నుంచి కూడా రావచ్చు. సో అక్కడున్న వాతావరణం వేరుంటుంది, పాఠశాల వాతావరణం వేరుంటుంది. మరి పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడు వాడు ఆనందంగా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే సంసిద్ధత కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. 60 బోధనా రోజులు, 60 వర్కింగ్ డేస్ ఆర్ 12 వీక్స్. సో ఇది స్టార్ట్ అయ్యి 18th June. It started on 18th June 26 and will end on 28th August 2026. సో తెలుగులో దీని ఏమంటాం, పాఠశాల సంసిద్ధత కార్యక్రమం అంటాం. In English, school readiness program, or clearly described as Vidya Pravesh, right? So to make the child happy and to attract child, ఇలాంటి లెర్నింగ్ చేపియాలి పిల్లలకి. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విద్యా ప్రవేశ్ ఆర్ స్కూల్ రెడీనెస్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ లీడ్ టు కంప్లీట్ కాంప్రిహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్, సమగ్ర వికాసం, శారీరక, మానసిక, సామాజిక, భావోద్వేగ, మీన్స్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్, sociological development and emotional development. These 4 are main in the development of individual, right? It's particularly for first class children. So what are the objectives? Good health, physical health as well as muscle strengthening, social as well as emotional development, cleanliness, safety as well as nutrition, right? These are the developmental objectives. Then coming to how to communicate, particularly oral communication, మౌఖిక భాషా నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, రైట్? పిల్లలు చాలాసార్లు భయపడుతుంటారు మాట్లాడటానికి. అదేవిధంగా మేకింగ్ దెమ్ లెర్న్ మదర్ టంగ్ as well as English, right? There's a lot of demand for English కదా. అండ్ ఇది కాకుండా సంఖ్యా జ్ఞానం, నోయింగ్ నంబర్ సిస్టమ్,
and knowing physical as well as సరౌండింగ్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్లో ఏం తీసుకుంటామంటే సైన్సెస్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అంటాం, తెలుగులో పరిసరాల విజ్ఞానం. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ what we say readiness program, we will be concentrating on mainly uh, what we say developmental aspects rather than using textbooks. Okay, if we start when he comes రాగానే మనం పుస్తకాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి చదువుకోమంటే పారిపోతారు పిల్లలు. అండ్ యూ సీ హౌ వీ విల్ బి క్యారింగ్ అవుట్ ద యాక్టివిటీస్. ఎలా మనం ఆటల ఆధారిత అభ్యాసం, ప్లేవే మెథడ్, యాక్టివిటీ బేస్డ్ మెథడ్, experiential learning by stories, by songs, by poems, rhymes, discussions, games, indoor, outdoor, and also what we say different art. Okay, singing, dancing, and okay. See, child will be feeling very happy. And we want to సంసిద్ధత అంటున్నాం. సో రావాలి, స్కూల్ రావాలంటే ఇవన్నీ ఉంటే వస్తారు, రైట్? సో నాట్ టు గోయింగ్ ఫర్ డ్రిల్, ఓకే, బాల్ దిస్ ఇస్ బాల్ కాకుండా, ఓకే, ఆర్ మేకింగ్ హిమ్ టు రైట్, రాగానే రాపిస్తే మారిపోతారు, రైట్? అండ్ హౌ దిస్ టు బి క్యారీ డెవలప్ సర్కిల్ టైం, పిల్లలు చుట్టుగా కూర్చొని రౌండ్గా కూర్చొని, టీచర్ కూడా మధ్యలో కూర్చొని సర్కిల్ టైం. ఓకే, విల్ హ్యావ్ మదర్ టంగ్, ఓకే, ఇట్ మే బి తెలుగు ఆర్ ఉర్దూ, దెన్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే, ఇన్ విచ్ వి గో ఫర్ 4 okay numbers, as well as after that we'll go for 4 what to say addition, subtraction, multiplication, division, that way at the later stage. Okay, English, arts, indoor games, outdoor games, and lastly goodbye circle time. So most of the times what will be there at the school లో ఫస్ట్ క్లాస్ వెళ్ళగానే టీచర్ ఒక స్టేజ్ మీద నిలబడతారు, పిల్లలు కింద ఉంటారు, వానికి వీని మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా పిల్లల మధ్యలో కూర్చొని, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ వన్, వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సర్కిల్ టైం, right? So what we said, circle time starting and then goodbye circle time. And how to assess? So assessment, one assessment will be done అంటే మూల్యాంకనం ఎలా చేస్తాం, మూడు సార్లు చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ 20 days, then after 40 days, then after 60 days, right? What will be the result after doing evaluation? ఏం చేస్తాం? Remedial, okay, supervision, remedial, and supportive measures will go for that one, right? So definitely after evaluation we'll go for supportive measures. And what is the role of the headmaster? Headmaster has to prepare timetable, right, and different activities, right, as well as providing teaching learning material for required for the teacher, and also analyze the students development, and also support the teacher. And coming to supervision of Vidya Pravesh, DOs, MEOs, and complex HMs will be monitoring, as well as state officials will be monitoring, and as well as what we say mentoring, right? So what we expect by Vidya Pravesh, 60 రోజుల తర్వాత మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? Child should be able to accustom to the school environment. అంటే 60 రోజుల తర్వాత పిల్లలు బడి వాతావరణానికి అలవాటు పడాలి. We should be active in school activities, right, and sports, class activities, and he should be in a position to interact with teachers as well as students, as well as he should be in a position to read and write, right, and also speak out, also spell out what we say numbers also, right, and also he should be in a position to have 4 types of development, what we call it as సామాజిక, భావోద్వేగ, శారీరక, జ్ఞానపరంగా, right? So SPM is mainly meant to bring about a change in the change in the attitude of the parents as well as children, that most of the time learning happens in a different way. Government intends, or the education intends, that child should have learning enjoyment, stress free, as well as play, what we say environment in the school, and he should feel that next day he should go to the school.
So this is the program Vidya Pravesh. So we may expect a question from this. Hope that this video will be useful. Thank you for watching. Thank you for supporting. Bye bye.